Приветствую вас, друзья! Сегодня с нами на стриме Дейв Пембертон, невероятный звукорежиссер из Манчестера, который работал с просто огромным количеством топовых исполнителей, начиная от Kasabian, заканчивая The Prodigy. Окей. Dave, close the sound on YouTube. Yeah, okay, great. Да, я пока продолжу. Включилась трансляция у Дэйва на компьютере. Что ж, мы сегодня на стриме с Дейвом Пембертоном, и мы будем говорить о миксинге, будем говорить о продакшене, поговорим немного о его карьере, а также он поделится с нами какими-то своими фишками, связанными со сведением музыки. Я попросил его провести небольшой мастер-класс для нас, и Дейв покажет сегодня на стриме песню, над которой он работает на этой неделе. Dave, could you say what name of the song we will listen to it today? Exposure. Okay. By a band called Young. Да, и сегодня мы посмотрим песню Young, не песню, группу Young и ее песню Exposure или Exposure. Посмотрим. Что ж, будет интересно, поэтому не выключайте трансляцию, зовите друзей и не забывайте задавать ваши вопросы в чате, потому что я смогу их задать Дэйву, и вы получите на них ответ, если, конечно, это будут не глупые вопросы. Что ж, начинаем. Дэйв, say hello to everybody. Hey guys, how is life in Russia? Hope it's not too cold for you. Дэйв говорит привет, спрашивает, как погода в России, как жизнь в России. Он надеется, что не слишком холодно сегодня. By the way, today on our stream would be not just guys in Russia, but Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Belarus, and other countries who understand Russian, maybe some Bulgarian guys, maybe some other guys, and of course guys from US and UK who understand English enough. and who not bothering a lot about Russian. Yeah, of course. Да, мы начнем немного с каких-то общих вопросов и дальше будем двигаться уже по миксингу. Поэтому, ребята, подтягивайтесь. А мы начинаем. So, Dave, we will start with some general questions and then we will switch to some music-related, mixing-related stuff. So, let's start. How did you involved in music? It was on your childhood, or you start working in music or playing music when you was adult person? No, I started to play bass guitar when I was 12, 13 years old, and I was in a few bands, and then I realized I'm not a good enough bass guitar player, so I became a producer. I always wanted to work in studios. Cool. When it was when you decided to be a producer? Oh, mid-80s. My first ever time I recorded, I thought, this is what I want to do. Maybe 1985. Oh, cool. Okay, I'll translate it. Я спросил у Дэйва, когда он начал знакомиться с музыкой, когда он начал работать с музыкой. Он говорит, что он в 12-13 лет начал играть на бас-гитаре, но на самом деле он не оказался хорошим исполнителем, поэтому довольно рано он решил переключиться на продюсирование. И где-то в 1985 году, когда он впервые побывал на звукозаписывающей студии, он понял, что это оно. Это как раз то, что нужно. I saw in your CV that you studied on Salford University from 1988 to 1990s. What was your study? It was audio or something else? It was a BTech in professional audio systems and acoustics. Окей, cool. Я только что спросил Дэйва о том, что я знаю, что он учился в Салфордском университете с 1988 по 1990 года, и я спросил, что он изучал. Он говорил, что он изучал профессиональное аудио, то есть он прямо с университета начал уже заниматься этими вещами. So, you've just started your education, and then when it was finished, you was hired on recording studio, or you've got another job for a while?
But before I finished, I got hired in a studio, and I finished the school early. Oh, I quit before the last semester. I went to work in a place called Jacob's Studio. okay. This is a SSL Neve big studio, swimming pool, tennis court, very nice place. Cool. So you have no degree. I never went back to school. I didn't finish the school. I went back and did the exam, passed with honours, but I'd already got a job, so I didn't care about the school then. Cool. In my first day in the studio, I learned more than 2 years in college. Cool. That's great. Okay, I'll translate it. Дэйв говорит, что он бросил университет довольно рано, потому что его взяли на работу в Jacob Studio, где была куча всякого крутого оборудования, включая полноформатные SSL, Neve консоли. Там были аналоговые магнитофоны, и это вообще было классное место с теннисным кортом, со всякими другими наворотами. В общем, офигенное место, и Дэйв говорит, что за первый день работы на этой студии он научился большему количеству вещей, чем за 2 года в университете. So, you start as an engineer or like assistant sound engineer or kind of... Oh, okay, Dave, you're back? Yeah, sorry. Okay, cool. So you start as an assistant sound engineer or as mixing engineer already? No, of course. I'm making the tea at first. Going to the shop, making tea. By the way, who is assistant on studio? On my studio? Yeah, on your studio, who is assistant? You was assistant, and I guess T is not only work you've done on studio. Who is the studio assistant? It's interesting for guys. Dave? Sorry, I lost you, sorry. Okay. Did you hear me now? Yes. Okay, cool. I've just asked you to tell a bit more about who is studio assistant. No, when you're an assistant, you start off like that. You put in the tape on the machine, clean the tape heads every day, setting up the session. And at first I was the second assistant for maybe the first 2 weeks. Once I learned how to do it, then you become the first assistant, plugging in the microphones, patching, doing the patch bay, all that kind of stuff. Okay, cool. In the old days, every session they had 2 assistants. They had the producer, the engineer, and then 2 assistants. Why 2? Why 2? It's not enough to have 1 assistant. Just because it's so busy to set up the drum mics in a big studio, when you've got like 5-6 guys in the band, they take a lot of looking after. Okay, great. Yeah, I need to translate it. Я только что спросил Дэйва, что значит быть ассистентом на студии. И он говорит, что вот когда его взяли на студию, он был сначала вторым ассистентом. Второй ассистент очень мало вещей делает, и вот в течение 2 недель он был вторым ассистентом. Но потом он стал первым ассистентом, и ему уже доручали одевать ленту на магнитофон, чистить головки магнитофона, включать микрофоны, подсоединять различные вещи, собирать, так сказать, сессию. То есть ассистент занимается вот такими вещами. И Дэйв говорит, что на студии в то время обычно было 2 ассистента, которые и занимались вот этими всеми вещами. Окей. Dave, I hear myself from your speakers. I'm trying to hear you better. Okay, you could turn on your speakers, but no problem. I'll turn that down. In lower volume. I'll keep the headphones. It's fine. Okay, great. И Дэйв говорит, что тогда нужно было 2 ассистента, потому что в группе было очень много ребят, и один занимался барабанами, другой подключал что-то другое. На большой студии очень много дел, поэтому минимум 2 ассистента было. So, how long was your assistant kind of job on this studio? Okay, did you hear me now? Did you hear me? That's better. You're back. Okay, yeah, cool. You're disappearing on and off. Yeah, okay. Yeah, you're back. You're back again now. How long was your assistant engineer career on the studio? Maybe about 1.5 years, something like that. Even after 1 year, I started to be the engineer. I mixed my first album already.
Then you do both for a while. If you get an engineering gig, you engineer. If you get assisted, so I was like working at the Strong Room Studios by this time and doing a little bit of both until around 1992. And then I was just a mix engineer. Okay, so it was not so long trip of you as assistant. You've No, not really. working earlier. Some people assist for 10 years, but I was pretty quick. Yeah, but because you was good, yeah? I guess what yeah. Or lucky, or just lucky. I ended up being the engineer for a guy called Neil McClellan, who's a producer. And so I became his engineer for quite a while. He was one of the guys who first worked with the Prodigy. So he got me in there as the engineer. He was producing. And so yeah, I was lucky, really. What name was this guy? Neil McClellan. Oh, Neil McClellan. Окей, great. Я спросил у Дэйва, сколько заняла его карьера как ассистента. Он говорит, что он проработал ассистентом на Jacob Studio где-то 1,5 года, и потом он перешел на студию Strong Room, где он уже начал выполнять и работу по миксингу, начал работать с первыми своими альбомами. И вот в то время он начал работать с Нилом Маклелланом. Он познакомил Дэйва с группой Prodigy, и вот началась вот такая уже продуктивная работа. So, when you was on Strong Room Studios, there was a lot of bands you're working on, isn't it? Yeah. A lot of bands coming through there, and then it was a great studio there. It still is. Yeah. What was your best and what was your the most liking works on this studio? Oh, maybe Orbital. Orbital were pretty good. They were there for a long time. But then I enjoyed working on a lot of sessions with their East 17 were a pop band, but we had good fun on their albums. M People were very good. Even the Spice Girls. I recorded all the vocals for the Spice Girls' first album. Cool. And I saw that you worked with Kylie Minogue as well, and Robert Owens. Kylie as well, yeah, and her sister Danny. Cool. That's great. Okay, I'll translate it. Yeah. Я спросил у Дэйва, когда он работал на Strong Room Studios, какие были его любимые работы и с какими артистами ему больше всего нравилось работать. Он говорит, что была целая куча артистов, целая куча групп, с которыми интересно было работать. Это были и M People, и Kylie Minogue, его любимая тема Orbital, M People были, Beverly Knight, и даже первый альбом Spice Girls был записан на этой студии, и Дэйв работал над вот этим материалом. It looks like it was really a big journey and pretty interesting. Pretty interesting experience. How did you expand your mixing knowledge there? It was something enormous, or you just making your skills better and better step by step? I'm still learning, man. I'm still learning every single mix. You're still learning. So you never complete the education. It's always changing. Yeah, but how did you feel yourself on that time? Because now you're improving a little. You're improving. I used to think I was great. But then when I listened back to some of the mixes I did then, I was like, "Oof, what happened?" Well, some of them came out okay. But yeah, cool. Дэйв говорит. I mix better now. Cool. Дэйв говорит, что он в то время достаточно сильно развивался как миксинг-инженер, и он считал, что он крутой, но говорит, когда он слушал пару миксов, которые он сделал немного раньше, он думал, ну что за фигня? И вот на самом деле он говорит, что ты постоянно улучшаешь свои навыки, постоянно растешь, и даже сейчас он постоянно улучшает свои навыки. Этот процесс обучения никогда не заканчивается. But when you understand that you're good enough to grab some money from guys for your mix, when they start to pay you, when you realize, shit, I could do this for a living. Oh, so it was.
don't need to get a real job. Cool. So it was not your decision, but it was the decision of your clients that you're good enough to make some money for it. And the management at Strong Room as well. I was signed to the management company at Strong Room, so they know if you're good enough, and they're getting inquiries, people asking you for you. As soon as people start to ask for you, you know you're good enough. Okay, the more they ask, the more you put the price up. Cool, and it sounds pretty easy because now guys really worried about how to make money from mixing, how to make money from music. It's a lot harder now than it was then. Yeah, now there's not the same budgets. People don't have money in music anymore. In the 90s, there was a lot of budget. People were making high money records, spending 3-4 months in the £1,000 a day studio, £100,000 budget for the album, no problem. Yeah, and everybody was okay with it. Yeah, now you're lucky if you get 10,000 for an album. Yeah, great. Okay, I'll translate it. Я спросил у Дэйва, как он понял, что он может уже зарабатывать деньги миксингом в то время. Он говорит, что на самом деле не было ничего сложного в этом. Он работал на Strong Room Studios, и он говорит, что как только начали платить деньги, он начал понимать, что все, можно заниматься этим по полный день и не ходить на реальную работу, то есть все было нормально. И он говорит, что раньше было намного легче работать в индустрии, потому что раньше были огромные бюджеты. То есть на альбом люди тратили несколько сотен тысяч фунтов. А сейчас ты счастливчик, если у группы есть 10 тысяч фунтов на запись альбома. Поэтому раньше, говорить, вообще никаких проблем с этим не было. Если студия считает, что ты уже готов инженерить и ты готов получать за это деньги, они просто приводили тебе клиентов, и ты уже начинал заниматься этим. So, it looks like it was pretty easy and pretty fun time when you worked on on that studio. But when you decided to leave this place? Around 2006, something like that. I went traveling for a while, and then I got the call from Mike Champion, who was the manager of the Prodigy. Said Liam wanted me to work with him on the new album. So I came back from Thailand into the studio in Sarm Studios in West London. And then I spent 2 years with the Prodigy. And so that was I didn't need management around that time. I finished at Strong Room. Yeah, so your work with Prodigy was your main on that. Yeah, so I spent 2 years working with Liam on the Invaders Must Die album. Окей, cool. Я спросил Дэйва, когда он решил бросить студию и переключиться на что-то другое. Он говорит, что где-то в 2005-2006 году он решил немного попутешествовать, и когда он возвращался из Таиланда, если я правильно понял, он поговорил с менеджером Prodigy, и ребята взяли его на работу, можно сказать, над следующими вещами. И в течение 2 лет он работал с Лимом над альбомами и над песнями, которые в то время выпускались. So, everybody heard your works with Prodigy, and everybody like your work in Invaders Must Die. When it was released, I was blown away about this recording, because I've just press play on my recorder, and it was whoa. How did you get this whoa from first chord? I don't know. That's Liam, man. Liam's an amazing guy. It's the way he puts the tracks together that make their sound. My job's easy with the Prodigy. Liam's the genius. So then, if Liam is a genius, what was your work on these albums? What did you done with it? Helping Liam. When we started the album, he didn't know how to use Logic. Oh. So he was doing everything in Reason at the time, and then he got into using Ableton. Then I taught him how to rewire the 3 into Logic. So okay. By then he was using Logic with Ableton and Reason both rewired in.
And then we got a good workflow going, and any live recording. A lot of my stuff was to do the vocals with Keith and Maxim. Liam would go home often at night. We'd stay in the studio recording the vocals. And Liam would come back the next morning saying, "Oh, that was shit, that was shit, that was shit." That's good. So you're deleting almost everything from these sessions. It took 2 years to make that album, and there's only 10 songs, I think, 11 songs. Oh, you've mentioned that you've done 10 songs, yes, for 2 years, and you're working every day on this. Yeah, mostly not every day, because Friday, Saturdays they go off and play festivals. The band were gigging the whole time. They never stopped gigging, man. So often we work Monday to Thursday most weeks. Then Friday, Saturday, Sunday, the band would be off to gig. Monday back in the studio. Oh my God! It sounds like a lot of time on studio, and a lot of work was done on this. Yeah, and it's a slow process. So you start from the very beginning with nothing, not even a direction for the album. Like some of the first sessions, we sat there just sampling, going through old records and taking samples. Cool. So I'd sit there with Liam. We'd sit there. We going through some old vinyl, going through some old, watching stuff on YouTube, audio hijacking things off the internet, getting ideas together for the album. Liam's getting his ideas together, and I'm helping him with the technical aspects of everything. Helping him we built the whole studio from scratch. Lots of new equipment coming in. He always wants to try out the latest stuff, so we're always getting new things in. Try out the latest synth, or we get some old stuff in there, and then I'd get it working for him. MIDI up the MIDI CV gates and all that kind of stuff. Interface the old synths with the new synths. Oh my God! It sounds complicated. No, it's a big technical thing as well as trying to be creative and making the music. Yeah, cool. Okay, I need to translate it because a lot of material. Дэйв рассказал, что вот когда они начали работать с Prodigy, они очень много времени проводили вместе с Лиэмом. Они работали 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Потом ребята пятницу, субботу, воскресенье выступали на различных фестивалях. И потом в понедельник они возвращались назад. И он говорит, что альбом, производство альбома заняло у них 2 года. This album was always outnumbered, or Invaders Must Die? Invaders Must Die. Yeah, a similar process happened for Always Outnumbered, but that was really just Liam. Maxim and Keith weren't so involved with that album. Окей, great. То есть Дэйв говорит, что вот над альбомом Invaders Must Die они работали в течение 2 лет. И он говорит, что была на самом деле очень сложная схема работы. Они использовали одновременно Logic, Reason и Ableton. Сначала Лиам писал все только в Reason, потом он добавил Ableton, а потом они это все скоммутировали в Logic, добавили несколько синтезаторов, все это скоммутировали в одну кучу, и говорит, это достаточно технически сложно, но в то же время это достаточно важная работа была, и она помогла сделать вот эти все треки. И сложность была в том, что все эти треки писались с нуля, то есть Дэйв видел этот весь процесс с самого начала до самого конца. И он говорит, что ночами они записывали Кита Флинта, вокалиста, потом на утро Лиам приходил, слушал это все, говорил, это все фигня, о, вот это нормально. И вот такой процесс длился достаточно долго, то есть на то, чтобы написать 10 песен, ушло 2 года. Но на самом деле мы слышим, насколько крутая эта работа получилась, и это стоит того потраченного времени, потому что, Dave, I just told you guys that it was really matter because final work was enormously good. You just listen to every song, and every song is boom. Exactly what we wanted at the start. There's no filler tracks. Every song has got to be good. Yeah, but by the way, how many songs did you delete while making this album? There was 20 or 30 songs at one time.
Okay, so you've But some of those songs made it onto the next album. Some of the ones we didn't finish in time for the Invaders album, we carried on working and carried on, and some of them ended up on the next album. Окей, great. Я только что спросил Дэйва, сколько песен они удалили в процессе. Он говорит, не знаю, где-то 20-30 песен они написали, многое убрали, но какие-то песни оставили на будущие альбомы. То есть работа была на самом деле сумасшедшей. How did you think this work have changed you as an engineer, as a producer, or it was kind of usual work, not something special for you? Oh, I don't know. It didn't change me, I don't think. I learned a lot from Liam, the way manipulating the beats, the electronic synthesis programming and things like that, and the way that Liam doesn't have any rules. Nothing. He doesn't follow any rules. He does what the fuck he wants. And things that you think will never work, he made them work. So it made me open my mind a bit for that kind of thing. Окей, cool. Я спросил Дэйва о том, изменила ли вот эта работа его как инженера, как продюсера, или он, в принципе, ничего такого не получил, это была обычная работа. Дэйв говорит, на самом деле, он бы не сказал, что он сильно изменился, но в то же время он получил огромное количество знаний от Лиама. Он получил кучу знаний касательно производства битов, потому что он говорит, Лиам, он такой парень, которому плевать на все правила, плевать на все, что ему говорят, то есть он делает вещи, которые ему нравятся, и он может заставить работать те вещи, которые для других кажутся совершенно невозможными, и это очень круто. How much sampling was on this album? It was produced from scratch, or it was mainly like earlier works of Prodigy? Mainly consists from samples. No, from scratch. From scratch. From scratch, a couple of songs were based on samples of other people's records. There's one with the Man from Man and the Earth Band. I forget the name of that track. I have to look it up. There was a few samples on there, but mostly from scratch. Why so? Why Liam decided to change this mechanism of sampling? I think sampling, we run out of samples. There's only so many records in the world you can sample. There's only so many breakbeats. Eventually you run out. There's no more records left to sample. Окей, cool. Я спросил у Дэйва, какое количество сэмплов было использовано на альбоме Invaders Must Die. Дэйв говорит, что совсем немного, и большинство вещей было написано с нуля. Я говорю, а почему так? Почему решили изменить механизм работы? Потому что раньше Prodigy много очень сэмплировали. Он говорит, что настолько много записей в мире появилось, настолько много из сэмплов было использовано, что просто уже не было никакого смысла. Люди начали переиспользовать уже вот эти все вещи. Yeah, great. So, you've worked with Prodigy, you've finished this work, and what was your next step on your engineer's career? After that, I did an album with a band called Kenobi. Then I set up my own studio, a small studio in West London, and just continue mixing and producing bands there. I can't remember exactly what was next. Cool. Я спросил у Дэйва, что было дальше, когда он закончил работать с Prodigy, и он говорит, что он в Восточном Лондоне открыл небольшую свою студию, и следующая работа, которую он делал, это была работа с группой Kenobi. Okay, let's fast forwarding a bit all these time frames, and now you're in Manchester, isn't it? Yeah. Why you decided to switch London to Manchester? Just because I got a chance here to team up with some guys, a company called Republic Music Management, and a new record label called Beautiful Noise. They've got 4 or 5 great bands on their books, and they needed a guy to come and run their studio for them. And I wanted to get away from London. I'd had enough, man. London's had its day. And I'm originally from the north. I'm from here originally. My family lives not far away. So I'm coming home.
Yeah, so it's easier to you to live in Manchester than in London. It's a global industry now. I don't need to be anywhere. My studio could be anywhere in the world. Yeah, of course. Like now, exactly, you're in Ukraine and Russia simultaneously now. Exactly. Yeah, it's cool. And we have accommodation here. If the bands want to come and work with me, they can come. We have somewhere they can stay. So it doesn't really matter. Okay, doesn't cool. matter where you are more these days. Я спросил Дэйва, почему он решил покинуть Лондон и переехать в Манчестер. Он говорит, на самом деле было очень просто, потому что он начал работать с лейблом Republic из Beautiful Noise Records. Они подкинули ему несколько интересных работ, несколько интересных коллективов. И он приехал в Манчестер, он говорит, он родился здесь на севере, его семья живет недалеко, и для него это было очень просто, очень хорошо. И он говорит, сейчас вот на студии, которую мы видим вот здесь у Дэйва, ребята могут приехать, остаться, они могут записаться, они могут делать все, что угодно, и это очень круто на самом деле. And it looks like Manchester is less expensive than London, isn't it? Not so much. It's catching up fast. It's a big growing city, Manchester. There's a really good music scene here, especially for bands and for live venues. There's lots of students in Manchester, and I think the music scene's actually better than London now. Okay. There's too much rapping in London, too much urban music. Yeah, too much crap. Yeah, yeah. I've got you. You're smiling like urban music. You never know. Next week they might be coming up here, so I have to be careful what I say. Yeah. Of course. Let be politically correct. You know. I love all kinds of music. yeah. Of course. I've got it from your smile. Like, you know, live bands is great, and urban like, Okay. I'm not trying to confusing you. No, sorry for it. I just think, as a sound engineer today, if you're working with electronic bands and urban bands, they don't really need a producer like me anymore. They're on the laptop. The young guys, they're doing it with the latest plugins, the latest soft synths, and they're doing everything in the laptop. They don't need a studio. They don't need my skills anymore. But the bands, they need an old school producer like me. They appreciate it more to record the drum kit, to get the guitar sound. I love layering electronic music with live musicians, like putting electronic beats on top of live drums, so that kind of stuff. Oh, so everybody is hybrid now. Yeah, everything is hybrid. Yeah, for me, working with the band is more fun than working with one guy on a laptop. Yeah, okay, understood. Дэйв говорит, что Манчестер на самом деле сейчас более прогрессивный город в плане музыки, и так получается, что очень много живых групп в Манчестере, и ему реально нравится работать с живыми группами, потому что в Лондоне он больше работал, сейчас больше существует урбан музыки, R&B музыки, и Дэйв говорит, что ему больше нравится работать с группой, чем с одиночными какими-то артистами. Но мы немного посмеялись по поводу того, что нужно быть политкорректными, потому что его будут смотреть ребята из урбанистической сцены, и он не хочет терять с ними хорошие отношения, поэтому, тут много шуток было, я думаю, что вы их уловили, потому как мы говорили с Дэйвом. So, you're in Manchester now, and you're working with young band this week. Yeah. Okay, cool. Now we could switch to our second part, I guess. This short introduction could be finished, and let's hear the song. Tell us a bit the history of this song. What is this band? Why did you work on this song? What is the best in this song for you? And let's move forward. When I moved into the studio, I've only been here maybe 2 months now. I heard them playing this song, and I said, I love the guitar riff. And I was like, it's too light. And it needs live drums. It needs to be heavy. Yeah. And so they said, okay,
show us. So I got the drummer, and I took the Logic session, exported all the files into Pro Tools, and started to layer it. I recorded the live drums, and I started to put program beats on top of the live drums. A big 808 bass drum on the downbeat, kind of Prodigy style drums, mixed with the band. You'll hear. Okay, cool. So they're young guys. They're all 20, 22. 4-piece band. There's a singer who plays guitar. There's a rapper who plays the keyboards as well. A bass player, guitarist, and a drummer. And, Okay. So, and I think they're going places. They're signed to the label here, and they've got over 1 million views in 10 days, I think, on their first video. They've only released one single so far. Already had 1 million views on Facebook. Yeah, it's awesome, really. Я спросил у Дейва, что за песню мы будем смотреть сегодня, и он говорит, что мы будем смотреть песню группы Young, и он, когда его послушал, ему очень понравился гитарный риф, и они начали развивать вот эту всю тему на студии, и он говорит, что действительно очень прикольная штука получилась. Первый клип этой группы, первый сингл набрал больше 1 миллиона просмотров на Facebook, и это о многом говорит. Лейбл очень доволен этими всеми вещами, поэтому они продолжают работать над новыми треками. Он говорит, что в группе 4 человека, певец, который играет на гитаре, рэпер, который на клавишах одновременно находится, бас-гитарист и барабанщик. Okay, Dave, we're ready to listen this song, and please reshare your screen because I see a black screen now. Oh yeah, okay. I see Soundflower. Turn on Pro Tools. Oh, sorry, I have to share that. You see now? Nope. Yeah, just share full screen. Not just. Yeah, a sec. Press share again and choose full screen. Yeah. No, now I see audio devices, not full screen. Again audio devices. Yes. What's happening? Click on green button on the top left corner, share screen, and there you need to choose not window but full screen. No, you're choosing Windows. I don't have the full screen option. Don't have a full screen option? No, I just get screen 1, screen 2, screen 3. I'm sharing screen 2 with you. This is all I did before. Okay, I see nothing now. Yes. Now I see Soundflower, and switch to Pro Tools. Yeah. Now you see Pro Tools. Now I see black screen. Right, I switch Pro Tools to this screen, to this desktop. All desktops. Да, мы сейчас попытаемся включить окно Pro Tools, чтобы все было видно. Когда мы тестировали, все было нормально, но сейчас что-то не то на экране. See Pro Tools now? I see Soundflower now. I see your Finder. Okay. Yeah, I see Finder and no Pro Tools. No Pro Tools still? Still no Pro Tools. Oh, showing Pro Tools on every screen. I hide everything else. Yeah, I see. Maybe try to choose different options on sharing, on screen sharing. I was sharing it. Yeah. Let's try sharing that one.
Okay. Yes. about Yes. Oh. Okay. Oh. Yes. I see Pro Tools. Cool. Just the mixer or the arrangement screen? Arrangement screen. Okay. Good. Good. Okay. Let's hear. Да, ребята, мы слышим микс моно, я напоминаю. Your raps kind of snorlax. X blowing on my phone and they fall back. Everybody got money, I take your nap. When you're talking that breeze, you sent 4 tracks, but they never call back. Just because that you can do a chat dance doesn't mean that you can be a same ball over flat man. You lie, saying that you're gonna chat man. Be like me, 1, 2, 3, I am not a bad man. Nice. You all wanna be Bill Gates. Talking all Probably Nice. enough. Yeah. Probably enough of that. Okay. It's superb. You know, it's killing from first chord, like with Prodigy. Nothing different. Who is it? So the beats, I'll show you what I have on the beats. There's a live drum kit and then a whole load of electronic drums. So the live drum kit is pretty much... Да, ребята, я напоминаю, что мы слушаем микс в моно, потому что Hangouts показывает нам его в моно. Но я думаю, вы слышали, какой трек взрывной. Сейчас Дэйв включит барабаны, чтобы мы послушали. Целая куча дорожек барабанов. A lot of drum tracks, really. So on the screen now, this is the live kit. You can see all the chops in there, where I sliced the whole kit up. How many microphones was used on it? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22. Oh my god. Для записи вот этой барабанной установки было использовано 22 микрофона. Could you describe why you used a lot of microphones? So I have 3 in the kick drum. У Дэйва три микрофона на бочке. Окей. One right inside, one outside the hole, and then one sub kick from a speaker. Один внешний, один внутренний и sub-kick. Окей. You can continue. And then top and bottom snare. Top and bottom, all the toms. Окей. Дэйв говорит, что у него по 2 микрофона на малом барабане, сверху и снизу, и также на томах, сверху и снизу. Окей. And then the overheads, obviously. Микрофон оверхедов. One behind the drummer's head, an SM58, sure. Один микрофон сзади головы барабанщика, это SM58 Shure. Right over his head, like that. Okay. Pointing at the snare drum. And then 2 stereo room mics. One MS pair, middle and side with the Omni mic and a figure of 8. And then два микрофона mid-side и 2 микрофона, которые стоят сзади. Then I think I had one just in front of the drum kit. Just a couple, one on the ride cymbal, I think. Probably about it. Окей. И Дэйв говорит, что еще один микрофон у него стоял отдельно, смотрел на ударную установку, и один микрофон над тарелкой ride. So, there are a lot of drums. How did you solve all these phase problems when you mix all the drums? No phase problems. Just get the mics in the right place and there's no phase problems. Sometimes with the kick, I'll just nudge the audio file till it sounds good.
I look at the waveforms and I make sure they're all lined up together. Like if I zoom in on the kick mics, they're all pretty close together. So you're using this manual type of work, nothing automated. No, using my ears to nudge it until it sounds best. Oh, okay. If I nudge it by 10 samples at a time, you can really hear it, the phase change. And you hit a point, wow, that's it. That's the good place. Whether it's in phase or out of phase, well, it doesn't really matter. That's the good place. You know what I mean? Yeah. Of course. I need to translate. Well, first of all, is getting the microphones in the right position. Cool. Then in post-production, then maybe I'll nudge it. Maybe not. Окей, cool. Я спросил Дэйва о том, как он борется с фазовыми проблемами. Он говорит, на самом деле никаких фазовых проблем нет. Если микрофоны расставлены в правильных местах в комнате, то нет никаких фазовых проблем. Он говорит, иногда бывают проблемы с бочкой, но он тогда очень легко с ними справляется, просто двигая нужные ему дорожки барабанов в нужную сторону. И это получается вполне нормально. Он использует полностью ручной вариант работы в этом случае. И на его взгляд это работает очень хорошо. Он сдвигает по 10 сэмплов за раз, и сдвигает, слышит, что хорошо, и все. Все работает отлично. So, you're using your ear for this, not kind of automatic algorithm. No, for the phase, using my ears, yeah. Cool. So, you're solving all these phase problems before they start to be a problems. And what about bleeds? Did you killing it somehow? No, a little bleed's okay. Mostly, get the mic positions right, you don't get so much bleed. Maybe on the kick and snare, I'll sometimes gate it, but not usually. Sometimes I'll automate if I need to. I find the worst bleed is the hi-hat on the snare. That's usually the worst problem. Okay. But it's nothing you can't deal with normally. You're not trying to isolate it with some materials or stuff like that? No, I think I believe in an open drum sound. And trying to keep not too much of the close mic, trying to keep the overall sound pretty real. Cool. And if I want the close mic sound, then I'll layer samples on there as well. Interesting. Дэйв говорит, что вот вторая проблема, о которой я его спросил, это проблема взаимопроникновений барабанов друг друга. И он говорит, что на самом деле никакой проблемы для него это не составляет. То есть он использует, по большому счету, правильное позиционирование микрофонов, и проникновений очень мало. Говорит, самое жестокое проникновение – это проникновение хай-хета в малый барабан. И я спросил, он как-то борется с этой штукой? Он говорит, нет, никак не борется, потому что тогда это изменяет звучание ударной установки. А ему нравится, чтобы звук получался более цельным. What about samples you layered to your live drum kit? Did you use it always or from time to time? No, quite often. I usually layer at least a snare. Okay, cool. Often a kick drum as well. By the way, which samples did you use for that? It depends. Sometimes I'll use like a realistic sounding one to just to make the real. If maybe the band brought their own drum kit, and the snare wasn't the best snare ever. So if I'm having a problem in the mix, then I'll lay a real sounding snare on there from Contact, from Studio Drum or something like that. You're using virtual instruments, not samples, kind of that sound, sometimes to get the realistic sounds, I'll use virtual instruments. But on this song, it's got a 909 bass drum. It's got electronic sounding snares because that's the sound I wanted, especially in the verses, which need to be a bit more of a hip hop sound. Okay. The choruses can be quite rocky, but they didn't want to be too much rock. They got a rapper in the verse. They wanted to be a little bit more of the hip hop sound in the verses, so I'm layering more electronic sounds, 808 bass drum, things like that. Cool. Yeah.
Я спросил у Дейва, что он делает с сэмплированными барабанами, то есть он делает какое-то наслоение на живых барабанах. Он говорит, что да, довольно часто, и он использует либо виртуальные инструменты из контакта или еще откуда-нибудь, чтобы получить более живой звук барабанов. Либо же он использует отдельные сэмплы, когда нужно получить какое-то особенное звучание, вот как в этой песне. Ребятам нужны были электронные барабаны, и поэтому он просто использовал вот эти электронные сэмплы. То есть он часто подмешивает 808-е барабаны к живой установке, другие вещи, то есть довольно много лейеринга использует. Okay, Dave, guys in chat says that you have great balance between bass and drums in this mix. Cool, yeah, man. Yeah, it sounds pretty great. This song is pretty much live bass, but in the bridge sections, there's electronic bass coming underneath the live bass as well. Cool. Did you play just drums alone? No, all the bass and the guitars are all live. And then there's a few synths. There's quite a few layers of guitars there. Lots of electronic sound effects and things like that. These little whooshes and a little all that kind of stuff. Yeah. And then down the bottom is all the vocals. Cool. A lot of stuff really on this mix. Not too much, but a lot. A lot of tracks. Yeah, there's 1, 2, 3, 4 screenfuls worth of stuff. Yeah, indeed. A lot of everything. Quite a few tracks. Yeah, if I make it all small, you can see there. Yeah, quite a few. There's quite a few tracks. This whole top section, this is all drums down to there. Did you play just drums now? No, not yet. No, I've got just the drums here. I'll play them. This is just the live kit. Okay. That's pretty much just the live kit. There's a few triggers that I added. So if I put those in, just beefing up the live kit. There's a guitar clip somewhere. And then the electronic stuff, just so that, put that one in. The electronic layer is like, where's that guitar coming from? Cool. It sounds great. So this electronic layer making this bit groovy. Yeah, making a different groove, really. Put it together. Yeah. Those little effects you're hearing there are a plugin called Stutter Edit. Okay. This plugin here, you see on the. Making the stutters. I'm using the Isotope Stutter Edit plugin to do that. So cool. Yeah. Those little turnarounds. I like this boom. Like this. Boom. Is it 808? Yeah. Yeah. How did you process this 808? It sounds like boo, you know. With the mostly with these the Uri compressors. Oh. I don't know if you can you see that. Yeah, I see. The 1176. Okay. So you've processed 808 with 1176. Yeah, through the 1176 with some EQ. And you're good, yeah? Okay, cool. Yeah.
Да, мы только что слушали группы барабанов, мы слушали сэмплированные барабаны, живые барабаны, и я только что спросил у Дейва, как он обрабатывал 808-ю бочку, которая прямо вот врезается в грудь. Он говорит, что на самом деле очень все просто, он обработал ее через компрессор 1176, использовал немного эквализации. So, you used Sonox EQ on this 808. Cutting the highs, pretty much everything. Yeah. Pretty much the highs, boosting a lot of 100 hertz, 50 hertz. Да, Дэйв срезал высокие частоты и навалил 100 Гц очень прилично. И вот эта 808-я бочка зазвучала очень круто. Which compressor settings did you use on this? Super fast attack? Fast attack, long release. Fast attack with a long release to bring up the tail. Okay, so classic behavior. Yeah, crush the front of it and then bring up the tail end to give the boom. Да, Дэйв говорит, что он использовал быструю атаку и супермедленный релиз для того, чтобы получить очень длинный хвост в 808-й бочке. И на самом деле это работает очень круто. This 808 sampled or you used real drum machine from 80s? No, it's a sample that I've had for a long time. I don't know where it came from originally. But it's a sample. Дэйв говорит, что вот это... Дэйв говорит, что... This one was on Smack My Bitch? It could be, I don't know. Interesting. Дэйв говорит, что вот этот сэмпл 808-й бочки у него уже довольно давно, он не помнит на самом деле, когда и где он его сделал, но говорит, что вполне возможно, что вот этот сэмпл звучит на песне Smack My Bitch Prodigy. То есть вполне вероятная ситуация. Okay, you've using, I see that you're using group processing on drums. You're using not a lot of individual drum processing, but a lot of group. So yeah, the whole live kit is going through an EQ, 2 EQs. Okay. SSL compressor and the limiter. Oh wait, it's going to crash now. That's a. Try to hide it. Pro Tools crashed. Okay. I'll just reload. Yeah. I'll just translate for now. Дэйв говорит, что он использует достаточно... Похоже, компьютер надо переключить. Я пока переведу. Дэйв говорит, что он использует очень много групповой обработки на барабанах. Вы видели пару эквалайзеров, которые он использовал, а также SSL-компрессор, на который отправляются барабаны. Также он использовал какой-то лимитер, но лимитер, вы видели, скрашил Pro Tools, поэтому Дэйву нужно сейчас переключить вот эту всю систему. So, you need to reload your computer now? Or... Yeah, I've crashed it. I don't know why. Opening the Sonox noise suppressor. Sometimes when I open that plugin, it crashes the whole system. Okay, so you need to reload your computer, yes? Yeah, it's rebooting now. Okay, great. We could talk for a bit now. Yeah. Okay. So you've used group editing and group processing on drums. Why you're not using individual drum as well? On every channel, I have an EQ and a compressor on every single channel in the mix. And then I'm also getting subgrouping certain elements, like so the live kit gets subgrouped and goes through another compressor to compress the kit as a whole. And then then the acoustic kits and all the electronic stuff goes through another subgroup. And I'm compressing it a little bit harder. Every time you're using Waves SSL compressor on this? No. Sometimes the Waves API one. Sometimes the Sonox. And sometimes I'll run the whole thing through the 1176 back into Pro Tools.
Okay, It but depends. when you record in drums, did you use EQ and compressor while recording, or you're using EQ and compression? A little bit while recording. I had the 1176s were on the overhead mics, and my Focusrite compressor was on the kick drum. And I've got a couple of old Droma compressors there, and a different Focusrite. They were on the snare and the toms. So a little bit of analog compression, a little bit of EQ as it went in, not so much, not so heavy compression. Okay. And then it gives me when it's coming back, I can do more. Cool, great, I need to translate it. Дэйв говорит, что он использует очень много стадий обработки. У меня, похоже, пригорела лампочка, поэтому все так довольно темно. Дэйв говорит, что он обрабатывает эквалайзером и компрессором каждый канал барабанов, потом отправляет это все на группу, и когда он обработал это все на группе, он посылает живые барабаны и сэмплированные барабаны еще на одну группу, и там еще использует дополнительную обработку. То есть это всегда несколько стадий компрессии, и плюс при записи Дэйв использует эквализацию и компрессию. Он говорит, что у него там несколько 1176 стоит. Также у него Focusrite компрессор есть, который он использует на малом барабане. 1176 он использует на оверхедах. У него там еще есть несколько железных компрессоров, которые он использует в процессе записи. Но говорит, что он не совсем сильно компрессирует вот эти все вещи в процессе записи, а больше старается обрабатывать уже на этапе сведения. Я вижу вопрос в чате, как он 808 с бочкой подружил. Да, если ты видел, на эквалайзере был вырезан кусок частот где-то после 120, по-моему, герц. Dave, could you please describe Andy Wax asking you in chat how did you solve this problem with kick when you mixed 808? Because 808 and kick sounds like incoherence, not as different instruments, and there have no conflicts between them. How did you get it? Just tuning on the 808, it works with the real kit and with more with the bass than the kit. Scooping a little bit of the really low end from the live kit, like filtering off the low end, maybe 70 hertz, something like that. So most of the very low sub is coming from the 808. Okay, and you've disappeared for a second. Could you please explain again how did you manage it? So I'm rolling off some bottom end, putting a high pass filter on the live kick drums, and taking off maybe 70 to 80 hertz On like that, on the live kit. On live kits, yes. On the live kicks, yeah. And then okay. The 808 really is giving the sub. Cool. Дэйв говорит, что он для того, чтобы подружить 808-ю бочку с живой бочкой, я добавил немного света себе с помощью телефона, будет получше, он использовал эквализацию, то есть он срезал немного 70 Гц на живой бочке, чтобы вот в этот промежуток врезалась 808-я бочка. И это звучит вот хорошо, насколько мы слышали. То есть ничего такого извращенческого применено не было на самом деле на этом моменте. Okay, Dave, it looks like your computer coming back. Coming back, yes. And waiting for Pro Tools. Yeah, Andy Wax asking another questions about 808. Did you use this additional EQ on whole track, or just automated it on moments when 808 start booming? No, it's on the whole track. It's on the whole track. Because there's also there's 3 kick drums going on in this track, 4 kick drums. There's the live kick drum, there's a 909 kick drum that's
kind of playing what the guitar riff plays, going in between the live kick. That's got quite a lot of bottom end on it too. But also the bass has got a lot of sub on it as well. So you don't need the same amount of that below 80 hertz. You don't really need that on the kick, on the regular kick, because the bass and the 808s, they're both down there, man. Окей, cool. Дэйв говорит, что на самом деле он использует вот этот срез эквалайзером по всему треку, потому что в треке очень много вещей на самом деле происходит. Несколько бочек, гитары очень низко звучат, и нет смысла заморачиваться по поводу того, чтобы как-то там дополнительно усиливать низкие частоты и как-то автоматизировать вот эти вещи. Guys in chat making an advice for you to use Reaper because it not crashing as Pro Tools, I guess. What's that? I say that guys in chat advising you to use Reaper than Pro Tools because it not crashing a lot. Pro Tools 10, man, is no good. Yeah, I know that I hate Pro Tools 10, but when I tried 11, it was pretty big step further of stability. Yeah. Okay, so you're turning on it again. The problem is latency in all the other systems. If you want to record 20 drum marks at once, you can't have latency. So that's why I'm stuck with TDM. Окей, я сказал Дэйву, что ребята в чате советуют ему использовать Reaper, но он говорит, что на самом деле очень тяжело получить вот удобную систему для записи целой кучи живых источников, и вот он для этого использует TDM-систему, по Pro Tools, старую TDM-систему и Pro Tools 10, потому что он может записывать без задержки вот эти все вещи. А если он будет использовать Reaper, у него ничего не получится в плане записи без задержки. Борис ДСС спрашивает, как называется трек. Трек называется Young. Сейчас я посмотрю, он записан у меня. Exposure. Young Exposure. Yeah, Exposure. Not released yet. Yeah, but I saw it in your CV already. Should I put it on my CV? Yeah, maybe. Yeah, you're trying to keep it updated. I guess. The earlier I put it on, the less often I need to update it. Yeah, cool. Что ж, Дэйв сейчас запускает Pro Tools, будем смотреть дальше вещи. Сейчас я посмотрю, какие еще тут вопросы были в чате интересные. Вячеслав Абаскалов спрашивает. Вячеслав Абаскалов asking, guitar was recorded live? The guitars, mostly the band recorded them, DI into their laptop, and they used amp simulators. And when they gave it to me, I put everything through the amps. I reamped everything. Oh yeah, because guys are asking, they sounded like artificial guitars, not like live. They're mostly Marshall and Vox, AC30 and Marshall. Окей, cool. Я задал вопрос от Вячеслава Абаскалова. Гитары были записаны живьем или как-то иначе. Дэйв говорит, что все было записано живьем. Ребята записали это все на лэптоп через DI-Box, и он потом сделал рямпинг через AC, Vox и через Marshall. То есть гитары на самом деле живые. How did you get this kind of robotic sound of guitars? They're super close to the beat. It's not kind of the layer. There's quite a lot of layers as well. There's, I think, 5 layers of guitar doing the riff. 5 layers. So you have fifth double track, yes? Yeah, all edited to be really tight, and then all reamped. I'll show you. Pro Tools is back now. Cool. Я спросил Дэйва, как он получил такой мощный звук гитар и очень близкий к груву. Он говорит, что все дело в лейеринге, он использовал по 5 слоев на каждую гитару, то есть стейк получился очень жирным, на самом деле. Окей, cool. Yeah. Yeah, so on the riff, there's 1, 2, 3, 4, 5,
Yeah, Five. 6 layers. 6 layers. 6 layers and the synth. Yeah, and the synth. Дэйв поправил себя, он говорит, что 6 слоев на гитаре было использовано, еще и синтезатор. Which synth did you use as a layer for guitar? Did you remember? I'm not sure because the band did it and then they bounced it to me. Окей. Я спросил, какой синтезатор был использован в качестве подклада для гитар. И Дэйв говорит, что он на самом деле без понятия, потому что ребята принесли ему уже готовую дорожку, и он ее использовал. So, it looks like this recording session was separate on 2 parts. One was on your studio, and the second one was on home of guys. Yeah. No, they did it in here, but they did it at night time on their laptops after I'd gone home. Oh. So most of the guitars and the vocals they tracked into their laptops, the song how they want it, and then they give the session to me. Then I edit the Logic session and export everything, get it into Pro Tools, and then start looking at what they've done, what I need to do. There's always a clean DI track for the guitars, so when if they use amp simulators, I have a wet and a dry stem. So I always have one with the amp simulator, one dry with nothing. Okay, yeah, I see. Я спросил у Дэйва, как происходил вот процесс записи. Он был разделен на 2 части, то есть одна в студии, а другая ребята работали дома над вот этими записями, которые потом Дэйв получил. Он говорит, на самом деле и так, и не так, потому что ребята записывали все в студии, но в ночное время, когда Дэйв уже уходил домой, они брали лэптопы и сидели, что-то программировали. Потом с утра Дэйв забирал сессии Logic у ребят, рендерил это все и отправлял в Pro Tools, и уже потом начинал лейерить все вот эти вещи. So, we're back, and we could look at something interesting. Please show us a bit your individual drum processing on individual channel. For example, snare drum. Could you show us? Yeah, I've actually bounced the plugins, so I'll just reactivate there. 2 secs. I hope they will not crash your Pro Tools again. Yeah, just wait. I was just going to deactivate some tracks to make sure it doesn't crash. Yeah, just few tracks. For example, snare drum and maybe some interesting room tracks or overheads. Choose what you think the most interesting in this. Yeah. Я попросил Дэйва, чтобы он показал обработки на каких-то дорожках, на малом барабане, на оверхедах, на румах, не знаю, что-нибудь, чтобы он выбрал. Просто он деактивирует дорожки с обработкой и использует уже обработанные треки дальше в сессии. You're deactivating tracks because TDM couldn't handle with all the because I've only got 3 cards and it can't handle it all exactly. Yeah. So you see how many tracks there are. Yeah, enormous. So I make active those ones. Yeah, these ones have my plugins on. I often bounce down the drum kit just to free up some DSP power. And once I'm happy with the EQs, I'll often bounce them to new tracks. Cool. By the way, guys asking in chat, what is your favorite guitar amp? Depends upon style. The Marshall, you can't beat. It's very difficult. GTSTM 800 with a 4x12 cab. But I love a Vox AC30 and the Fender Twin. Okay. They're the 3 essentials. Cool. Yeah, it's pretty classic. Я спросил Дэйва, какие у него любимые усилители. Он говорит, что он очень любит 8000-й Marshall, Vox AC30, о котором мы говорили немного раньше, и Fender Twin. Ничего такого навороченного, то есть всякие классические вещи.
Я вижу тут несколько вопросов по поводу диайников и дабл-треков. Дэйв говорил, что он использует одновременно и DI, и AMP-треки. То есть ребята, когда записывают диайники, он добавляет их в сессию и делает реампинг, но оставляет диайники на всякий случай, если нужно что-то еще с этим сделать. Окей, we see... It was crashed? Just crashed again, man. Oh my God! It is not cool. Okay, so while you're restarting your computer again, let's talk a bit about. Yeah, man. Yeah, it's crazy. Да, старые системы Pro Tools работают на самом деле очень интересным образом. Я поэтому и не юзал Pro Tools с 10-й версии, точнее до 11-й версии. Потому что вот постоянно вот такая фигня происходила. У Дэйва 3 карточки TDM, и то сессия постоянно крашится. А я использовал Pro Tools 10 в Native, и это было еще более отвратительно. Но 11.12 работает очень неплохо. Но апдейт на железке стоит очень-очень дорого в этом случае. Yeah, Dave, we see that more guys connected to text chat now. Andrei Podprugin, say hello to you. Hi, man. Yeah, and I see that Yura Ryabov say hello, Oleg, and hello to Dave. Yeah. Good guys. Yeah, cool. Do these guys all make music? Yeah, of course, and these guys all our current viewers. They're trying not to skip some hangouts on air, which I made from time to time here on my channel, Yorshoff Mix. Cool. Yeah, it's How many viewers we have? Now we have 26 current viewers, but we're growing, and yeah. Okay, we will see a lot more a bit later, because people not always liking to see stream on real time. They prefer to see it in they all watch it later. Time. Yeah, as a record, you know. Yeah. Yeah. Okay. While your computer is. Any more questions? Yeah, of course. We have a lot of questions about vocals. Maybe we could talk a bit about it while you're restarting your computer. Guys asking several questions. For example, several questions from Andy Vax. Let me see. Okay. While you compressing vocals is interesting. How did you compress it while recording, or you're not compressing it while recording? Compress a little bit while recording. Not too much, just soft settings, not too fast attack, not too fast release, medium settings. 1176? I usually use my Focusrite. Oh, Focusrite, not 1176. Yeah, the old original ISA 131. Cool. Can you see this one here? Yeah, I see. Can't see my iPad. Classic channel strip. The classic voice comes from the old Focusrite mixing desk. Yeah, I see. Я спросил у Дэйва, какой компрессор он использует при записи вокала и использует ли вообще при записи. Он говорит, что вот использовать Focusrite, который он только что показал, это классический канальный компрессор Focusrite из консоли старой. И он использует умеренные настройки, то есть не слишком быстрая атака, не слишком медленный релиз, то есть все достаточно аккуратно. And then you're compressing more while mixing. Yeah, a lot more while mixing. And maybe I'll run it back through another one, through an 1176 or something like that. Not always. I'll always have a Sonox EQ, Sonox compressor, and a Sonox de-esser on my vocal vocals. chain. Yeah, and then I use Altiverb for the reverb. Okay. What else? Often I'll have 2 de-essers. The first de-esser will be on like the high mid frequencies around 1-2K, something like that.
And then I'll have another de-esser on the very high frequency above 8K. Doing different settings. Sometimes a multi-band compressor on the vocal, depending if I'm having a problem with it. Sometimes I'll use an isotope multi-band. Okay. But yeah, then a lot of vocal rides. With fader or with some with automation. Yeah, and I do all my automation live. I have a Pro Tools C24 controller, so 24 faders, and I mix like I'm mixing on an SSL. So I even though I'm mixing in Pro Tools, I do everything live with the faders. Okay, cool. Like on all times. I hate drawing on the automation. It takes too long. Much better to close your eyes, get into the mix, and just feel it. Great. I'll translate it. Cool. Да, по поводу вокальной компрессии, Дэйв говорит, что он использует очень много вокальной компрессии в процессе непосредственно миксинга. То есть он использует Sonox Equalizer, пару деэссеров, 1 на 4 кГц, 1 на 8 кГц иногда. Он использует дополнительную компрессию и очень много прописывает автоматизации на вокале. Но автоматизацию он прописывает с помощью своего контроллера, C24, насколько я понимаю, на котором он просто бросает пальцы и, как на старой SSL-консоли, начинает делать райдинг, то есть начинает объезжать записанные дорожки. Which compressor did you use on vocals while mixing? The Sonox mostly. Okay. Why so? Is it as great for vocals? It's the most transparent, I think. I think it's the most transparent. You can compress it quite hard without hearing it too much. It's pretty smooth sounding. It's very clean. If I want a bit more character, then I'll go through some outboard kind of compressor through one of the 1176s. One of my favorites is the TubeTech compressor. Okay. I don't have one in this room, but that's one of my favorite analog compressors for vocals. CL1B, yeah? Yeah, CL1B, yeah. Cool. I really like this. I love that on the vocal. I'm not a big fan of the 1176 on the vocals. I think they're a little bit too crunchy sometimes. Okay. So that's why I'll use the Sonox mostly. Cool. Pretty great. And the Focusrite, of course. If I didn't record it and somebody else recorded it, I'll most likely put it through my Focusrite. Great. Я спросил у Дэйва, какие компрессоры он использует на вокале. Он говорит, что в процессе миксинга он чаще всего использует компрессор Sonox, потому что он считает его наиболее прозрачным, наиболее чистым, и он может давить им достаточно сильно и не получать каких-то страшных артефактов. В то же время он иногда использует, когда ему надо больше красок, 1176, но, говорит, время от времени ему не нравится, потому что звучание, которое получается после этого компрессора на вокале, бывает немного перегруженным, он сказал, кранчи, то есть таким рисковатым, что ли. И он говорит, что если он получает вокалы откуда-то из других мест, а не сам записывает, то тогда он использует Focusrite отдельно для того, чтобы добавить характера вот этим дорожкам вокала. Okay, great. Did you use some additional compression on vocal groups, or you're just using individual? Yeah, I don't vocal group so much. With the backing vocals, I'll group them if there's a lot. But mostly I don't really group the vocals so much because I like to keep the reverb levels and the effects on the individual channels more. Okay, rather than subgrouping and then putting a reverb across the whole subgroup, you know. Yeah, I see. So, Okay, I need to translate. Дэйв говорит, что он использует очень мало вокальных групп, он не использует обработку на группах вокала, потому что ему больше нравится контролировать реверберацию и все остальные вещи на отдельных дорожках. Он немного ранее говорил, что он на вокале использует альтиверб. Если вы знаете эту вещь, можно ее попробовать. Также Дэйв говорит, что он время от времени использует групповую компрессию и групповую обработку на
дорожках бэк-вокалов, но чаще всего не группируют вот эти вещи. By the way, Dave, how did you solve this issue, this classical issue when you have lead vocal, you have background vocals, and you're trying to handle with it? How did you get this lead vocal and background vocal, but not 100 lead vocals on your track? The backing vocals on the chorus, for example, the leads in the middle. There's two double tracks, pan hard left and right. We have the Pro Tools screen back. Good. So you can see there is my three vocals in the chorus. Yeah. The top one is in the center. The next two are pan hard left and right, and then the balance is on the mixer screen. The balance is like that on those three. So the lead is pretty loud. The two double tracks are quite low. So I see that you're using kind of LCR conception of panning. Yeah, exactly. Yeah, just to give some width, but to not make it sound like it's too layered. Yeah, I see. To make it sound wide. Okay. On this particular track, anyway. Cool. Дэйв говорит, что он справляется с тем, чтобы развести лидирующий вокал и бэк-вокалы в какие-то разные плоскости. Он использует по большей части панорамирование, то есть он панорамирует бэки по сторонам, а лидирующий вокал оставляет в центре. За счет этого вокалы не конфликтуют между собой. I see on your vocal tracks a lot of sends. What? So the first one's the reverb. The first one's the reverb. Первый сенд ревер на вокале. The second one is a very short delay, like 100 millisecond delay. Второй это короткий дилей, 100 миллисекунд. The next one is a quarter note delay. Третий это дилей на четвертые ноты отправленный. The final one is a longer delay that just automates in certain places. И последний это длинный дилей, который автоматизируется в некоторых местах только. So you're using a pretty classical approach to mixing. Yeah, pretty much. But it sounds so modern. How it happens? How Things haven't changed much, man. The classic ways are still the best. Yeah, the interesting thing is that in 80s there was similar approach for mixing, isn't it? But mixes was different, and now you're using the same techniques, but mixes sound so modern. Yeah, I don't know why. It's not the vocals. I think the vocal sound is classic. It's the way the live kit and the electronic drums are layered. And the way everything's edited very tightly. Everything's chopped to the grid. Everything's lined up perfectly. Like all the bass drums, even though there's maybe 6 or 7 bass drums, they're all really tight. All bang on the grid. Same with the vocals. Everything's vocal aligned. Everything's tight. Okay. That's what gives the modern sound. Oh, I see. In earlier years, it was less tight than now. Yeah, way less tight. When you look at some old records, especially Prince records and things like that, they're way off the timings all over the place. They still sound great, but I think that's the difference in modern music. Everything is much tighter. Cool, great. I need to translate it because it is a really important point. Я удивился, так как Дэйв показывает вещи касательно миксинга, и они все являются классическими подходами к миксингу, которые мы все знаем и используем. И я удивился, потому что в 80-х то же самое было. И сейчас вот Дэйв использует то же самое, но звук сейчас у него получается современный, а в 80-х получался звук 80-х. И на самом деле Дэйв говорит, что вся фишка заключается в продакшене. То есть сейчас вещи звучат более собрано. Очень много слоев используется, и
очень много редактирования, чтобы все звучало ровно в сетку. И поэтому вот эти вещи и создают как раз современное звучание. Потому что раньше записи были более грувистые, если можно так выразиться. Yeah, Dave, I see that You see on the screen, tracks, the bass drums. they looks pretty tight. Yeah, everything, the whole drum kit, everything, the bass, everything's quantized. Yeah. Nothing is left as it was. Everything is chopped and cut onto the grid. Every Дейв single говорит, что note, every single beat. все было квантизировано, все было подогнано к нота к ноте. Вы видите, сколько редактирования было сделано, просто нереально. Did you make all these chops with yourself, or you using external, like I use Beat Detective as well. I use Beat Detective, but I have to manually correct it mostly because it never gets the edits in the right place. Окей, I see. Дэйв говорит, что вот эти все редактирования он делает самостоятельно. Он время от времени использует Beat Detective, но он не всегда работает правильно. So it is a bunch of work. You know, I hate all this editing. That's why it takes so long to mix. You know that from time to time I'm asking my wife to make all this editings for me. because I'm going to be crazy. That's why my wife left. Left studio or left you? Yeah, it's crazy. Мы только что посмеялись, я сказал, что время от времени я прошу свою жену, чтобы она сделала редактирование миксов за меня, потому что я схожу с ума. Он говорит, что да, именно поэтому его жена ушла. So I need to be careful, yeah, because of my wife, she could leave me because of it, yeah. Exactly. If you spend too much time in Pro Tools, she'll be gone. You need to pay more attention to your wife than Pro Tools. I'm trying. I'm honestly trying. You know. And I hope I'm not as bad in this because my wife is still here and still trying to help me. Okay. Let me hear a group of guitars. Asking guys in chat asking to listen just group of guitars. Cool, it sounds super tight and not over processed. All tight. So I'll go through one by one. So the main one is doing this. That's the lead leading the sound. Мы сейчас слушаем группу гитар. Первая дорожка была стерео, сейчас отдельная. Those are thinner, and this one is that's not what here it is. But here is something else there. Wait. Cool. It sounds not super drive. You know, there are not too much distortion on guitars, but when they're playing together, they sound super distorted. I mean, distorted in good way. Their sound like wow. Yeah. I'm not sure you're hearing exactly what I'm hearing there. 2 seconds. I think my sound routing wasn't right. The Soundflower thing. Yeah, but we hear everything is okay here. I'm hearing 2 signals coming through the whole time. I see. But here we have only one signal, so nothing. Okay. Yeah, nothing bad with it. When I saw, I can always hear. Even when everything's muted, I can hear another guitar playing. Cool.
I don't know where that's coming from. Interesting. Okay, I hope it's not super disturbing, because in stream it's okay for everybody, and it's not distracting, not something terrible. Да, мы только что слушали дорожки гитар, и я заметил, что отдельно гитары звучат не слишком перегруженно, но когда они звучат вместе, получается очень такой напористый, классный звук. Sorry, I've lost you. Yeah, it looks like you lost audio I from... see why now. What I lost. Oh, now I think something should be coming. Yeah, like that one's really thin. Yeah. Разные слои гитар. Totally different layers. Yeah. And even that one is... That was more distorted, more single notes. There's even a bass going. It is synth bass, isn't it? And then, yeah, synth bass, and then we have a synth. Real Prodigy kind of style synth. Yeah, cool. It sounds cool. Pretty cool. Мы только что слушали разные слои гитар, слой синтезированного баса, несколько синтезаторов. Очень прикольно. So the whole thing is... Wow. It sounds so full and so powerful when so it gives everything together. Yeah. So layering is a must. Layering is a goal. Layering is key to it, really. It's very difficult to make one guitar sound that big, I think. Yeah. Вы видите, ребята, что лейеринг на самом деле творит чудеса. И когда подобраны правильные слои, тогда очень круто все звучит вместе. Очень-очень прикольный саунд получается на самом деле. Так, смотрю какие-то вопросы. Да. By the way, Dave, guys asking how it works with these young guys. Is it as difficult as with Prodigy, or easier? No, much quicker. They write really quick. They're coming every 2 or 3 days. They're coming with new songs. Cool. Just morning they're playing with the new demos. It's like... Great. Дэйв говорит, что вот эти ребята Young, они работают намного быстрее, чем Prodigy. Каждые 2-3 дня они приходят с новой песней, у них куча идей, они достаточно быстро работают. And it looks like Liam is more slow on this. He to try to make some perfection. He's alone as well. Liam does everything. Yeah, and he does everything on his own. He's out there by himself most of the time. He doesn't really bring it to the guys until he's ready for vocals. They don't contribute to the music at all. Liam does everything. So it takes longer for one person to do all that, I think. Дэйв говорит, что Лиам работает немного медленнее, потому что он работает сам. Ребята вот эти Young работают целой кучей, а Лиам из Prodigy, он все пишет сам, и он пытается всегда сделать звук музыки таким, который уже готов к записи вокала. И другие ребята в группе, в принципе, не принимают участие в разработке музыки. Ну, так как Liam, по крайней мере. Okay, let's see some interesting stuff from Dave. Guys, looking for interesting tips and tricks from you, because now we heard and we see
some classical stuff, classical tricks, classical techniques, but maybe you have some special you could share with us. Maybe one interesting tip from you, mixing tip. Mixing tip? Yeah. Я только что спросил Дэйва, чтобы он рассказал какую-то классную фишку по миксингу, которой бы он мог поделиться, потому что вот вещи, которые он показывал по миксингу, не касающиеся продюсирования, в принципе, достаточно классическими являются. Но я попросил, чтобы он нашел что-нибудь, что было бы именно его фишкой. Yeah, I've trying to pushing you. I have a pretty classical approach to mixing. I start with the bass drum. I build up from there, layer by layer. Get the beats sounding really heavy. Then I'll bring the bass, work on the bass, get that. The rest of the music comes in. Finally, I'll probably close it all off and just work on the vocals, a cappella, lots of times. Getting the EQs, getting the tuning, the lining them all up and everything, and then finally, I'll make VCA groups with the faders, and then bring things in and build it all up manually with the faders. Okay. When I'm happy with the balance, I'll start to get the automation going. Firstly, the vocal automation, get the levels perfect, and then start working on the music to get some dynamic into the mix. Pretty much how I do it. Pretty cool. It sounds easy, but we hear on your mixes that nothing easy on it because it makes us. It needs some time to make all this perfect. Yeah, people don't realize how much time goes into a mix. This mix took me 3 days, I think. Okay. So, a lot of time, really. Easily 3 days solid, just me, and then probably another day of the band coming in saying, "Oh, can you change this? Can you change that?" Then the next guy comes, "Can you change this?" You know, to get everybody happy, to get the record company happy, the management happy. Finally, everybody agrees on it. It's maybe 2 weeks. Okay, I see. So a lot of time, really. Yeah. But it matters because when we hear recordings like "Invaders Must Die," for example, everybody will listen to these songs forever. And exactly. Once it's finished, once you master it, it's forever. Yeah. Yeah, it's forever. And if you have great songs, it is really important to make mixes great because people will listen to your mix 20 years after this day, 30 years, 50 years. You notice the records that didn't have such good mixes, maybe from the 80s or whatever, you don't listen to them anymore. Or you maybe put it on and you think, "Oh, wow, this doesn't sound as good as I thought it did." A good mix makes a record last forever. Yeah, but when we listen to Frank Sinatra, for example, or Ray Charles, old recordings, they're great. Amazing. Amazing. They're amazing recordings. Yes, indeed. The ones that didn't have good mixes or good recordings, then maybe you forget about them. Maybe there was some great songs there, but they just didn't have the mix. Yeah, cool. I need to translate all this stuff because it's kind of your way of thinking, your way of perception of all this process. I guess it is a big stuff, you know? Yeah. And great tips. Дэйв только что рассказал свой процесс, как он работает с миксом. Он говорит, что он начинает работать с барабанов, собирает ударную установку, потом добавляет бас, добавляет другие инструменты, потом он все выключает и работает только с вокалом. Как только ему вокал нравится, он включает все и начинает работать с VCA-группами, чтобы выставить идеальный, по его мнению, баланс, настолько идеальный, насколько он может найти. Когда он выставил вот этот идеальный баланс, он начинает работать с автоматизацией. Сначала автоматизация вокала, потом автоматизация всего остального. И как только все получается, приходит группа, слушает вот эти вещи, они делают небольшие корректировки, отправляют это все на лейбл, менеджменту, ребята слушают, ребята делают какие-то дополнительные замечания, и Дэйв уже доделывает микс. Он говорит, что на вот этот микс, который мы только что слушали и видели, он потратил порядка 3 дней. Но чтобы закончить всю работу над вот этой записью, уходит приблизительно порядка 2 недель. То есть это достаточно
большой промежуток времени. И мы поговорили о том, что это достаточно важно, потому что когда запись будет закончена, она уже все, закончена навсегда, и люди будут слушать ее такой, какая она есть. И через 20, через 30 лет она будет такой же. И очень важно понимать, и очень важно сделать микс таким, чтобы люди могли его слушать через года. Потому что вот Дэйв говорит, записи 80-х, многие из них очень классные песни, но из-за того, что микс ужасный, их слушать невозможно. Но вот такие вещи, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз, вот Дэйв назвал Битлз, эти записи можно слушать бесконечно и через года, потому что там и песни классные, и миксы классные. И вот Дэйв старается сделать такие миксы, чтобы их можно было слушать всегда. Great tip, Dave. Super interesting. Oh, I see some plugins on your screen. Yeah, that's the distortion for the bass. This one. Pretty old one. Сейчас Дэйв показывает distortion на басу. I went through several distortions for this, and as I ended up here, it's pretty great, this one. With the distortion. It sounds like Prodigy bass with this distortion. Exactly. Which is kind of what they were asking before. They wanted like a little mixture. Can I bring a little bit of Prodigy sound to their band? Okay, I see. Yeah, because sound of Prodigy is your is kind of your sound, you know, because it's not just Liam sound. No. You know, sometimes. Yeah. I hear this flavor in Young Mix, you know, and because of this, I could say that Prodigy have your flavor on sound. It's not just Liam, and you know, if Liam not a stupid person, I guess, and if he decided that there are no Dave sound on mixes, why to hire you? You know, it's silly. Yeah. It's really stupid thing. With someone like Liam especially, I feel very humble working with him because he is such a genius, man. yeah, of course. And can't take any credit for his records because he's great. He's such an amazing guy. Cool, but you're enough amazing, you know, Dave. Too. So I see that you're trying to shy a bit, but stop it. Да, ребята, мы вот видим дисторшн классно на басу. Мы немного поговорили, посмеялись с Дэйвом по поводу его фирменного саунда, который мы слышим в записях Prodigy. И вот Дэйв говорит, что ребята из лейбла попросили добавить на вот эту запись немного звука Prodigy. И вот этот дисторшн — это одна из тех вещей, которые делают звук более похожим на Prodigy. I see some simplons on tracks. I love this filter. This little filter is amazing. Just for did you automate it? Okay. Дэйв показывает автоматизацию симплон фильтра на инструментах. Just on the breakdown there for the strings. Yeah, a lot of life with this automation. It's a great little filter that just. Cool, pretty cool trick, you know? Ребята, вы видели, как работает фильтр? Очень много добавляет движения для пэдов. So, you're using manual automation on pads, no choruses or... No, it's easier just to do it than to draw it. It's more fun. It's more fun to do it manually than it is to draw. Yeah, filters. You feel it. You feel it as you're going. You do it in the mix. You feel where to push. Where the peak's going to be. It's never a straight line. Cool.
Дэйв говорит, что намного веселее делать автоматизацию вручную, чем автоматически вот эти все вещи лепить. Это очень весело. By the way, what is the most fun thing while mixing for you? The most fun? The automation. Once you finish the EQs, you've got everything sounding good, and then you can fine tune with the faders and get into the automation side. You get into automating some effects and doing little filter things like that. So all that kind of stuff I do on the desk. You can flip the faders so I can control the filter. So all that stuff I do with the faders on the desk. Okay, so and it is the most fun, yeah, for you. Yeah, that's the best part. When everybody's gone away, you tell everybody to leave. Just leave me all alone. You turn down the lights. You start to get into the mix. That's the best part. Cool, great. Я спросил... My favorite part of the mix. Cool. Я спросил Дэйва о том, что является для него самым веселым процессом в процессе миксинга. И он говорит, что на самом деле самое веселое в миксинге для него — это автоматизация. Когда все уже готово, когда эквалайзеры работают, когда все уже выставлено, вот эта последняя доводка является для него самым веселым процессом. И он очень много времени уделяет ей, используя автоматизированный контроллер, который у него есть. И вот такая классная тема, на самом деле. Dave, could you show us your sends and returns? I mean, effect returns, which you use often on mixes. I see that there are not a lot. There's no multiverb on this. I thought it was multiverb, but I've used 2 Sonox reverbs, one smaller one bigger one. Then there's a short delay. Дэйв показывает посылы, которые он использовал на этой записи. Короткий, длинный ревер, delay. Quarter note delay with a sidechain compressor. Sidechaining from the same send. So that's my vocal delay. So I send it off a bus, and then I sidechain the compressor from the bus. So it ducks the delay when this vocal's happening, and then brings the delay up in between the lines. Окей, cool. На дилее Дэйв использует сайдчейн компрессию, чтобы когда вокал звучит, дилей не звучал. А когда вокал перестает звучать, то появлялся дилей. Очень простая, классная фишка вокального дакинга. Всегда работает отлично. I told ya, I didn't mean to expose ya. We don't need to get closer, but you've been running through my mind all day. I told ya, I didn't mean to expose ya. We don't need to get closer, but you've been running through my mind all day. So it just comes up at the end there. Yeah. The sidechain holds it down underneath the vocal, stops it getting in the way too much. And then at the end of the line, the delay comes out nicely. Cool, and it sounds pretty good. And you have not disappearing of the end of the phrases. Yeah, you're not losing the next line with the delay all the time. Yeah, it just makes it a bit cleaner. Yeah, and a bit smoother on it. Yeah. So I use that all the time on lead vocals. I often have a sidechain on the return. Then all the rest are just delays, 3/16. И еще несколько дилеев. Очень простые приборы, вы видите, ничего супер навороченного, достаточно простые вещи. One with more of a radio kind of EQ on the delay. Again with the sidechain. Дэйв показывает дилей, который звучит как радио. Stereo left-right delay with an 1/8 note and 3/16. 1/8 on the left, 3/16 on the right. Стерео дилей в восьмушке в левом канале, 3/16 в правом канале. Another short delay. Can't remember what I'm using. Еще один короткий дилей. It looks like you're using super simple stuff on nothing too complicated. Returns. Yeah. Nothing complicated. But in mix, everything sound so powerful and so full. There's so many channels on this track. There's not much room for effects. Yeah, and I see on this mix that
Everything is coming from production. If you have bad recordings, if you have horrible production, you will not got an interesting mix, powerful, cool mix. Exactly. So you're trying to handle all these stages: composition, arrangement, production, and then mixing. Yeah. Well, you see, there's automation on absolutely everything. There's fader rides on every single channel. Nothing's very maybe there's no automation on that one. It's one of the few channels that doesn't have automation. So automation is the goal, yeah? Yeah, automation is how you get the dynamics of the mix. And Pro Tools is amazing for the automation. It's very easy to cut and paste. If I want to copy that block of faders across to here, it's very easy to do it. Дэйв говорит, что автоматизация очень важна. Она помогает вдохнуть динамику в микс. И он говорит, что для него очень просто делать это в Pro Tools с помощью своего контроллера. Вы видите, что автоматизация везде. Всего несколько треков лишены автоматизации, но в целом она присутствует везде. How much time did you spend on automation usually? Probably a whole day. On this mix. Дэйв говорит, что целый день он тратит на автоматизацию. На вот этом миксе, да, как минимум. 10-12 hours. Pretty enough, you know. And when you're finishing your mix, which mix bus processing did you use often? Very simple. This one, Sonic's compressor. Normally, I'd use an SSL compressor. I was having a problem on this mix. In the middle 8, there's a big section with the toms, and it was just over compressing all the time. And I took off the SSL and had no mix compression for a while. And then right at the end, I put a very light Oxford on the mix. It's not doing very much. Окей, cool. Дэйв говорит, что он обычно использует SSL-компрессию. Very light. Could you make it a bit, yeah. And then I also have a limiter, which is not doing anything. It's just stop it going in the red. And I quite like on the Sonox, this enhance. I don't know what it does, but the enhance feature is amazing. So I guess it adds some harmonics. It's like in inflator. It adds modulation to the signal, and it makes more harmonized. I just read some interview with an American mastering engineer, and he said he uses that trick all the time. He uses the Oxford limiter 30%, 33% enhance. Yeah. Okay. It really does something. Really cool. Дэйв показал обработку, которую он использует на мастере. В этом случае он использовал Sonox компрессор, потому что SSL слишком много реагировал на томы в миксе. Микс очень тяжелый, но вот Sonox компрессор сработал отлично. И в конце цепи Дэйв использует Oxford Limiter, на котором накручивает немного enhance, нулевой input, то есть ничего не нагоняет здесь, просто следит, чтобы не было клиппинга, а вот этот enhance добавляет что-то интересное в микс, по мнению Дэйва. And when you're finishing your mix, you're sending it to mastering engineer, isn't it? Yeah, this one got mastered by Kevin Metcalf at Soundmasters. Kevin Maycroft? Metcalf. Мастеринг инженер этой записи Кевин Metcalf. Which studio? Soundmasters. Is the Soundmasters studio. Soundmasters.co.uk. Да, Дэйв сказал, что вы посмотрели soundmasters.com.uk. И мы говорили немного раньше с Дэйвом об этом. Вот этот же мастеринг-инженер делал записи и Prodigy, то есть мастерил вот эти записи. Что-то интересное появилось в этом миксе. Немного мультибэнд компрессии. I see that you're using multiband compression. I bypassed it on this mix, but often I'll have this on the mix, the isotone multiband. On this one, I bypassed it.
Время от времени Дэйв говорит, он использует многополосную компрессию на мастере, но в этом миксе он решил ее отключить и не использовать. То есть вы видели, что только компрессор и лимитер просто для контроля пиков. So you're trying to make a headroom and the free space for work of mastering engineer, not trying to exactly. Not trying to over-compress it. So for sometimes before it's mastered, you just want it to be loud, so that when the band hear it, it sounds mastered already, because it helps with the mixing. It helps the band approve the mix. Yeah. So for listening copies, you kind of do your own mastering a little bit, just to make it loud. So when people listen on their phones, it sounds okay. Okay. Because I think iPhones are pretty quiet a lot of the time, and if it's not mastered, they complain that it's too quiet. Дэйв говорит, что очень часто он использует вот такую дополнительную обработку на мастере не для того, чтобы забрать место и забрать работу у мастеринг-инженера, а просто для того, чтобы показать группам записи, чтобы они могли послушать и подтвердить, что запись можно отправлять дальше, потому что иначе все может получиться не так радужно, как получается. Okay, Dave, so we've just got some brief ideas of your way of thinking, of your working process, and we're already 2 hours on our stream. So I guess, I guess we could finish at this point. And one last question for you: could you get some advice for guys who starting working as mixers, who starting their career in audio industry? Maybe you have some interesting tips for these guys. Try to learn the old ways of doing things. Try to get some experience on a big mixing desk, not just doing it in your laptop. Because I think you learn a lot more if you learn the old ways first. Cool, great. Я спросил Дэйва, может ли он дать какой-то совет молодым звукорежиссерам, которые только пытаются начать карьеру. И Дэйв говорит: попробуйте начать с самого вот этого древнего варианта сведения, когда вы работаете на полноформатной консоли. Это даст очень много для понимания сути вещей. So, thanks a lot, Dave, for this interview. It was really awesome. I hope it was fun to you too. Yeah, man. Yeah, great time. Yeah. Yeah, guys in chat really appreciated all your answers and appreciated, I hope so, all my questions. Yeah, we've tried to make this interview not so boring, but enough informative, you know? And 2 hours have gone. That's. Yeah, I hope people learn something. I hope there's something valuable there for somebody. Yeah, of course. It's always great and always appreciated. If any guys need some mixing, just contact me. Yeah, of course. I've added your contacts into the description of this video, and I will add some links to you in several days too. So don't bothering on it. I'm carrying you. Good. I'm looking forward to lots of good work from Eastern Europe. Yeah, cool. Я только что сказал Дэйву, что очень классный стрим у нас получился, очень много интересной информации, что я надеюсь, что не слишком скучно ему было, он говорит, нет, было офигенно, и он ждет ваши миксы, говорит, чтобы вы писали ему, присылали свои работы, и он с удовольствием поработает над какими-то классными вещами из Восточной Европы. Я добавил ссылку на страницу Facebook Дэйва в описании к данному видео, вы можете написать ему, сказать привет, отправить свои работы и, возможно, заказать офигенное сведение, потому что раньше эти вещи были очень недоступными для всех нас, а теперь вы видите, что мы на стриме с легендой звукорежиссуры, и он поделился с нами целым огромом шикарной информации. So, Dave, thanks a lot for your interview. Guys asking you a lot on chat now. We need to finish it now. Was cool. Say something at the end, guys, and we will finishing.
Thanks, everybody. Thanks for listening. Thanks for your questions. Дэйв говорит спасибо всем, спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы. Ребята, большое спасибо за внимание. Заходите на сайт yorshoffmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на канале Yorshoff Mix. До скорой встречи. Плывите к звуку. Дэйв, say bye-bye. Thanks, guys. Thanks, all out. Увидимся. Yeah, bye. Bye.